It's good. How is good? Bangladesh food is good. Sehr gut. Is it sharp? Ein bisschen scharf und sweet. A bisschen sharp and sweet. Und Kabe Bonds, kleine. Und Chicken. Okay. It's good. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা যাচ্ছি দাওয়াত খেতে সিফাতের কলিগের বাসায়। ওদের বাসা অস্ট্রিয়া বর্ডারের কাছে, আমরা সেখানেই যাচ্ছি। আপনাদেরকে আগেই বলেছি পাসাও সিটি সম্পূর্ণটাই পাহাড় আর নদী। ওদের বাসাও একটা পাহাড়ে, তাই আমরা উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে যাচ্ছি ওদের বাসায়। ওয়াও, কি সুন্দর একটা বাসা! খুব সুন্দর করে এই বাসাটা ডিজাইন করা হয়েছে। বাসাটা এই পাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণটা একটা জাহাজের মতো। আর আমরা এই বাসার ভিতরে ঢোকার আগ পর্যন্ত জানতাম না যে আমরা এই বাসাতেই যাচ্ছি। এখানকার প্রতিটি ইউনিট ডুপ্লেক্স করে করা, আর যেভাবে ডিজাইন করা হয়েছে অসাধারণ। এরকম বাসা আমি পাসাও সিটিতে আর দেখি নাই। আমি ওদের জন্য বাংলাদেশের ট্রেডিশনাল খাবার বিরিয়ানি রান্না করে নিয়ে গিয়েছিলাম। Actually, this called biryani, but it's not too much spicy. Yeah, this is semen. Normally we cook it too much spicy, you know. But Alex told you don't like the spicy, so we cook. Yeah, so we cooked it normally, you know. With this is chicken. Yeah, very short, very short. Yeah. Put it in another plate. কোথায় আসছো? কোথায় আসছি আমি তো? ওই যে দেখো, এটা বাদ দেখছো, কত বড় বাদ। এটাই তো, কি সুন্দর পানি ঢুকতেছে। বাহ, এই পাশে একটা পাহাড়। Is that Austrian? Yes. Across the river is Austria. Okay. একজনের নাম হচ্ছে আলেকজান্ডার, অন্যজনের নাম হচ্ছে অ্যাঙ্গেলা। এরা মেসিডোনিয়া থেকে এসেছে। মেসিডোনিয়ার যে খাবারটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় সেটাই তারা আমাদের জন্য রেডি করেছিল। This is homemade. What is this? Ayva. And this? Rote No, this paprika. is cheese. This is normal cheese from here, from Okay. Dalton. And this? This is Marmalade. But this is jam. It's not Ah, marmalade, okay. it's jam. But this is plums. from Macedonia? or- Cheese, no. nein, cheese no, is But this this is traditional Macedonian. traditional. But it's from Macedonia. I This was is from like Macedonia. yeah, starting Alex's mother Macedonia. did it. And the Ah. marmalade is from my mother. She did it. Everyone we make. Why? For Kaiseras. Warm, so viel. Aber ich kann auch mit kaltem Wasser machen. Was ist los? Nein, You nein. don't like orange Make this juice? under. Yeah, she likes. You want to? Yeah. A new one? No. I mean, she likes, but maybe she will take water later on, maybe. So it's finished, huh, Alex? Nein, it's good. Which ingredient I should start? For example, if I want a pancake in this, Should they tell it in English? Okay, or this you translate English. it? English. or English is better, or Deutsch, or English? Or maybe we can find a video if you want. Okay, what is this? How garlic and? No, this is here. Pancake only with one egg, one baking powder, one not one but a little bit of salt, a little bit of sugar,
and then depends what you want. These are done only with water, but it can be added a little bit of milk. But this time I decided with water because the traditional is with water, and that goes with the garlic. Okay. So here it's only this, and should be good mixed. Okay. And then all of this, after it's mixed, you add a little bit flour, then you mix again, and then you start adding the water. You know, first all the ingredients together, and then the water comes, and slowly add water, then until you get like this, but a little bit sticky, not so thick, yeah, sticky, but not like a regular dough. Okay. It's like a water. How to explain it? It's like pudding. Okay. Like Yeah. pudding, but a little bit more liquid pudding. This is it. When the pudding is hot, you know, it's sticky, as you say. And after that, you take with 1 spoon, a little bit bigger than the black one, and you put it in one pan. We have special pan for pancakes in Macedonia. So on the pan should be hot already and should be oil. You put it, you just take the pancake that the dough goes all around, and one time the other side. And But that's this it. is good for health. And in this side, For Alice is in this dish, there is garlic, oil, salt. This dish is wood and it's special for garlic, for crushing, but it's a special process that we say in Macedonia. It's crushed also with another wood. So the wood, it's like stick, and you crush it. Okay. This Yeah, yeah, yeah. With this one you crush it. It should be like it should be done like, for example, like this. Okay. Smashed. Smashed, exactly. Smashed. Smashed garlic. Yeah. And then you add the oil. After you smashed it good, you add the oil. The salt can be in the middle. So I can smash with the blender machine also. You know blender machine. But it's not the same taste. Okay. This is. This is the thing with blender. English de bolo. In the blender we tried at the beginning because we didn't have this dish. We tried, but it was not the same taste. After that they sent it from Macedonia. My mother and Alex's mother, they sent from Macedonia this dough. So now it's the original. It's good. How is good? Bangladesh food is good. Very good. Is it sharp? Ein bisschen scharf und sweet. This is sharp and sweet. Ja. Und Kaberbons, kleine. Und chicken. Okay. It's good. Ja, kann ich What do you think? Let's see. Bond. Have you tried? It's sharp? Sharp, but it's specific sharp. It's not like regular. I mean, regular because of you. You know what I mean? Normally we eat. This is for me. It's sweet. Too sharp. For me, it's sweet. And she was telling me, Shifat, I didn't put sharp. So is it really okay? I put sweet. I told her it's okay, but I don't know. There is something is that good. is sharp, but specific sharp, not like paprika, for example. Ja. Scharf What und is sweet this? zusammen. This called biryani. For example, you know basmati rice, and the process takes around 1 hour and 30 minutes to 2 hours. I like it. It's For me, sharp. Ja. This is the Augen, trust me. Ich esse scharf, aber nicht zu I viel. like it a lot. Very good. Trust me, this is the lowest sharp. We can't make less than this. To grozi. Kismis. Grape. মেসিডোনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার পেনকেক এবং গার্লিক সস। এই খাবারটা এত টেস্টি যে আমি কল্পনাও করিনি নতুন একটা দেশের ফুড এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে এরকম হবে। আমি এত মজা করে খাবো সেটা আমি ভাবতেও পারিনি। সিফাতেরও দেখলাম খুব ভালো লেগেছে, সেও খুব মজা করে খেয়েছে। ওদের কাছেও আমাদের বাংলাদেশি ফুড বিরিয়ানিটা খুব বেশি পছন্দ হয়েছে। অ্যাঙ্গেলা দেখলাম খুব মজা করে খেয়েছে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগলো বিষয়টা। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দেবেন। আপনাদের এইটুকু সাপোর্ট আমাকে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করতে সাহায্য করবে। আজকের জন্য এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।